எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். The Chennai Silks in தரமான ஆடி பெருமை மிக ஆடி. I know for a fact there are some directors who don't want to discuss character backstory. They'll get irritated if I go ask them 10 questions. So I asked him, is it okay if I can ask you all these questions? When he heard the story, he was excited. It's nothing that he's ever heard before, and he's not done anything like it. So it's entirely different from the kind of films that he's done also. He said Suri sir is his closest friend, and he's never seen him do such things. So he was... Kalki actually ஒரு ரேண்டமா மெயில் தான் வந்தேன் எனக்கு வைஜெயந்தியோட. அந்த மெயிலில் பிரபாஸ் சாரோட நேம் இருந்த, பச்சன் சாரோட நேம், தீபிகா மேமோட நேம், எல்லாம் பிக் நேம்ஸ் இருக்கு. நான் யாரோ பிராங்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு நினைச்சேன். Fahad has said in another interview that if this is the right time to try anything. He said, hi, I'm Mani, and I'm like, oh my god. ஸோ அவங்களுக்கு தங்கலான் வருது கம்ப்ளீட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், உங்களுக்கு கொட்டுக்காளி வருது நீங்க ஒரு கம்ப்ளீட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸா இந்த வருஷம் படம் பண்றீங்க ஒரே மந்த்ல. டயலாக் இருக்கிற போர்ஷன்ஸ் வந்து பேசும்போது, உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு நாரதன் டைமில் ஒரு இன்டர்வியூவில் பேசியிருந்தீங்க. ஸோ டயலாக்னா நீங்கள் ஹெலன்லேயோ இல்லை வந்து கப்பேலாலேயோ கும்பலங்கிலேயோ வந்து ஒரு கான்வர்சேஷனாக இருக்கும்போது ஐ கேன் மேனேஜ். ஆனால் இதில் நீங்கள் அந்த ஷக்கீரா முகமதுன்ற அட்வொகேட் கேரக்டர் ப்ளே பண்ணும்போது டயலாக்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது. ஸோ அது வந்து நேராக கோர்ட்டில் பேசுகிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அது ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தது. நான் எழுதி வச்சு படித்தேன். அது நான் நல்லா பண்ணிடணுன்ற ஒரு நர்வஸ்னஸ் இருந்துன்னு சொன்னீங்க. இப்போ இதுல கொட்டுக்காலில வந்து டயலாகே இல்ல, அங்கங்க குட்டி குட்டி அப்படின்றத நீங்க சொல்லும் போது தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. ஸோ இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு இன்னர் ப்ராசஸ் வந்து பயங்கரமா இருந்திருக்கும். உங்களோட தாட் ப்ராசஸ் என்ன உங்க இதுல ஓடுதுன்றத உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரசிவா இருக்கணும். அந்த எனர்ஜியை நீங்க வந்து எக்ஸ்பிரசிவா பாடி லாங்குவேஜ்ல டெலிவர் பண்ணணுன்ற போது இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருக்க அனாபென ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். I think the challenge for each is different. Dialogue, நிறைய dialogue இருக்கும்போது அந்த டெலிவரி பிளாஸ்டிக்கா இருக்காது. So you have to practice in a way that you're learning the lines but you are saying it as naturally as you can. So அதுதான் சேலஞ்ச். நாரதன் பண்ணும்போது அது சிங் சவுண்டா இருந்தேன், அதுக்காக டபுள் கரெக்ட் முடியாது. அப்போவுமே ப்ராப்பரா டயலாக் சொல்லணும். அது ஒன் டேக் சீன்ஸா இருக்கும். அப்போ ஒரு 5-6 மினிட்ஸோட ஒரு டயலாக் இருக்கு. ஸோ தோஸ் திங்ஸ், அண்ட் இட்ஸ் நாட் அ கான்வர்சேஷன், இட் இஸ் அ லா பாயிண்ட் ட்ரிவன் டயலாக். ஸோ யூ ஹாவ் டு கெட் யுவர் ஃபேக்ட்ஸ் ரைட். ஸோ எனக்கு பை ஹார்ட் பண்ணது ரொம்ப கஷ்டம். அப்போ I was very tense, so I was writing and learning the day before to get it all right, and I did a few takes to get it right. So that was my challenge in a dialogue space. But when it comes to a non-dialogue space, the challenge is entirely different. Because if you don't have dialogue and then you're sitting in a scene, you are in the frame, so you have to make yourself present in a way that you are not just you're the character. So how do you communicate, that is my challenge. அப்போ அது பாடி லாங்குவேஜ் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ மீனா எப்படி உட்காரும், ஒரு ஆட்டோவில் மீனா எப்படி உட்காரும், மீனா how does she look at people and the history behind the people, her equation with the people, all this is my homework. ஸோ எங்கள் அம்மாவோட ரிலேஷன்ஷிப்பில் அவங்க ஹிஸ்ட்ரி என்னது, அப்பா என்னது, இது இன்னும் சினிமையில் பேசவே இல்லை. த்ரூ அவுட் மூவி we are not saying any of those, but just by the way she looks at her father and the way she looks at her mother is different. Because their equation between them is very different. So இது I had to sit with the director, அவங்ககிட்ட பேசிட்டு சார் என்ன மாதிரி தான் இந்த கேரக்டர்ஸ் he wanted to develop. So I asked him questions. So why did Meena talk to her mother after this incident, which is not even in the film, but we just like it's a backstory. Yeah, just a backstory, just so that I get an idea of, because the space is entirely different for me. For that was my homework. So even though there is no dialogue, the way she reacts to her father saying something is different from the way she is acting with her mother. So that's because of the history that they have. So those kind of detailing, I think, is the challenge in when you don't have any dialogue or anything, and especially the body language part. ஸோ இந்த பேக் ஸ்டோரின்றது எவ்வளோ முக்கியம் நினைக்கிறீங்க? இப்போ கொட்டுக்காலின்ற போது இதுக்கு
மஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வருது. நீங்க மற்ற படங்கள் பண்ணும்போது இந்த லேண்ட்ஸ்கேப்லேயே ஒரு படம் பண்ணும்போதும் அது மஸ்டா நெசசரியா? டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஃபிலிம். அந்த இது ரொம்ப கேரக்டர் ட்ரிவன் ஃபிலிம். ஓகே. எல்லா கேரக்டருக்கும் நிறைய விஷயம் இருக்கு பேசுறதுக்கும், அந்த பேக்ரவுண்டும் நிறைய இருக்கு. அப்போ அதுக்காக இந்த ஹோம்ஒர்க் முக்கியமா இருக்கும். ஆனா எல்லா மூவிலும் இது தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். சம் ஃபிலிம்ஸ் ஜஸ்ட் நீட் you just need to get the play right, the interaction with the actors or the dialogue delivery. So each, I think, is different. So my first thing is to sit with the director and see what kind of film he's looking at and what kind of character development he's looking at. I know for a fact there are some directors who don't want to discuss character backstory. They'll get irritated if I go ask them 10 questions. So I asked them, is it okay if I can ask you all these questions? They said, yeah. For Helen, I had to do a lot of backstory. Okay. So with Madhucharan, I used to sit with him, ask him about her upbringing, her college life, how she lost her mother, which is nothing in the film. It's not discussed. But because it's a character-driven space on the second half where she's inside the freezer, she's having a lot of internal problems and questions, and she's having that struggle. So for me to just get into that space, I had written a diary of Helen and then all that stuff. So I think எனக்கு தெரியாது என்ன ஒர்க் பண்ணனும்னு, ஆனா something I have to do to figure it out. So that's what I do. Super, nice. So சிவகார்த்திகேயன் படத்தோட ப்ரொடியூசர், இன்னைக்கு தமிழ் சினிமாவில் மோஸ்ட் ப்ராமிசிங் ஒன் ஆஃப் த டாப் ஹீரோ. ஸோ உங்களுக்கும் அவருக்குமான கான்வர்சேஷன் நடந்துச்சா? படம் பார்த்துட்டு என்ன பேசினாங்க? மீட் பண்ணியிருப்பீங்க எப்படியும்? Yes, I met SK sir at his studio space, and then he told me he's very excited. He was very excited from the beginning. I spoke over phone once. இந்த ஷூட்டுக்கு முன்னாடி அப்போ அவங்க சொல்லிட்டு ரொம்ப எக்ஸைட்டட் இருக்கேன், வினோத் சார் இஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஹீ வாண்ட்ஸ் டு டூ அ ஃபிலிம் வித் ஹிம். And when he heard the story, he was excited. It's nothing that he's ever heard before, and he's not done anything like it. So it's entirely different from the kind of films that he's done also. So he's like, I don't know how he's going to do this, and I don't know how it's going to turn out, but I'm excited. And I also told him I'll try my very best to make it as good as possible from my end. அண்ட் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் ஷூட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்க மொத்தமாக சினிமா பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் கால் பண்ணி ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தேன். நானும் அது கேட்டதுக்கப்புறம் நானும் ரொம்ப எக்ஸைட்டாக இருந்தேன். ஹீ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி வித் தி ஆக்டர்ஸ் கொலாபரேட்டிங் அண்ட் டூயிங் சம்திங். அண்ட் ஹீஸ் லைக், he's not seen anything like it, is what he said. So that was a big compliment coming from him. He was very happy with what I've done with the film and Soori sir has done. He said Soori sir is his closest friend and he's never seen him do such things. So he was like, I'm so excited for all of you, for the film to come out and to see people's reaction. So, and as a producer, he's been the best because he never really questioned any creative decisions that Vinod sir had. So Vinod sir says, okay, this is how I want it. He'd be like, yes, if that's what you want, then that's how you do it. So he was not very restrictive. He was very cooperative as a producer, very supportive. He was very confident in the film that we were making. So he was like, whatever I have to do, I'll do it for you, is what he said. So as a producer, he was brilliant. அனாவோட லைஃப்ல மீனாவோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ன்றது எந்த அளவுக்கு இருந்தது ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் கொட்டுக்காளி? Meena's influence would be the fact that it was an eye-opener to the kind of traditions that still prevail in India altogether. Okay. How women are mistreated and how they have to endure so much in society. So that is something I knew about it. We are well informed about it. But to an extent where it is so common and so சாதாரணமான ஒரு ப்ராக்டிஸ் மாதிரி நடக்குது. அப்போ அது எனக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டர்பாக இருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஈவன் வித் த டிரெக்டர் ஐ சாட் டவுன் அண்ட் ஐ தாட் அபவுட் இட், ஸ்போக் அபவுட் இட். ஹி செட், this is what is happening around India and lot of places that we see and we go as tourists and everything, but this happens like right next to us and we don't even realize. So those kind of things kind of opened my eyes to the fact that how it's still very common and still people, even though we have developed so much, we still have these traditions or these kind of superstitions that we follow. So those things kind of, I'm more aware of it now. Okay. And also the fact that how life is so simple and then you don't have to complicate it. Okay. அந்த மாதிரி விஷயம் அது ரொம்ப இன்டர்னலான ஒரு விஷயம். அது சினிமால பேசவில்லை, ஆனா அந்த கேரக்டர் டிராவல் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த ஷூட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் கிடைச்ச கொஞ்சம்
பாயிண்ட்ஸ் தான் அது. அப்போ அந்த சிம்பிளான ஒரு லைஃப் எப்படின்னுள்ள that contrast from me living in this kind of a space to a space like Madurai into a village, the difference of that, how people travel, how people communicate, all those things, it's all a learning. So I think all these things were my takeaways. சூப்பர். கல்கி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எந்த படம் பார்த்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ இது கப்பேல பார்த்துட்டு அவர் அப்ரோச் பண்ண மாதிரி? கல்கி ஆக்சுவலி ஒரு ரேண்டமா மெயில் தான் வந்தேன் எனக்கு வைஜெயந்தியோட. அவங்க சொல்லியாச்சு இந்த ஒரு காஸ்டிங் இருக்கு ஒரு கேரக்டருக்கு, வேகான ஒரு மெயில் தான் இருந்தேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஐ தாட் இட் வாஸ் அ ஜோக். கண்ணம் அந்த மெயிலில் பிரபாஸ் சாரோட நேம் இருந்த, பச்சன் சாரோட நேம், தீபிகா மேமோட நேம், எல்லாம் பிக் நேம்ஸ் இருக்கு. நான் யாரோ ப்ராங்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு நினச்சேன். நான் ஓகே சரின்னு வச்சு. Then I thought, okay, I'll respond to it in anyways, whatever it is. And I mailed back and they said they want to have a Zoom with the director. So Nagi sir has watched a lot of Malayalam films. He follows a lot of Malayalam films. He's watched most of my films. He did not think necessarily that any character I did reflected Kaira, but he thought that maybe I can portray Kaira because it's entirely different from what I've done. And the character romba bubbly-a ஒரு லைவ்லியா இருக்குன கேரக்டர், அது ஆக்ஷன் இருக்கு அந்த மாதிரி. அப்போ நான் ட்ரையே பண்ணலை. I don't know how he figured I would do it, but he thought of me for some good reason and then I ended up in the film. சூப்பர். ஏன்னா நீங்க கும்பலங்க நைட்ஸ்ல வந்து நீங்களும் ஷேனிகாமும் தான் பேர். அவருமே இந்த வருஷம் டெபியூ ஆகுறாரு தமிழ்ல மெட்ராஸ்காரன்ற படத்துல. ஸோ இது சம்மந்தமா ஏதாவது அந்த டீமோட நீங்க எப்படி டச்ல இருப்பீங்க உங்களோட டெபியூ ப்ராஜெக்ட்ன்றனால? கும்பலங்கி டீம் இஸ் ஃபேமிலி. அவங்க தான் இப்போவுமே Shamartin, he'll message Edike, like he sees my poster or something, or we'll share messages. And then Madhuvartan also, the director, Unnichichi, we are all in touch. We are all friends, even actors for that matter. Shane also, if he has some new releases, he'll share everything. So, and then we occasionally speak and all that. So it's there because it's a very small industry here. So everybody knows everybody. கூட பார்க்கும். So then we are all in connect. So it's nice and we all support each other. That's the best thing. இப்போ என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலீஸ் இருந்தா நானும் போய் பார்க்கும் படம். நானும் என்னோட ரிலீஸ் இருக்கும்போது நான் கால் பண்ணுவோம், இந்த மூவி வருது, ப்ளீஸ் கோ வாட்ச் இட். And they'll go watch and they'll call me and tell me if they like it or not. Like genuine feedbacks. அந்த மாதிரி ஒரு small circle இருக்கு. I think that is a very fortunate thing to have. Because I don't know if it is a common thing in other industry, but இங்க நம்ம ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கனால சப்போர்ட் தேவை இருக்கும். அதுக்காக எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். அங்க எங்க சப்போர்ட் ஆட்டா இருக்கும். நீங்க ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரின்னு ரொம்ப இதுவா சொல்றீங்க. ஆனா இன்னைக்கு மலையாள இண்டஸ்ட்ரி வந்து எவ்வளவு பெருசா வளர்ந்துருக்கு இந்தியன் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ இந்த ஏரியா அவ்வளவு படங்கள் வந்து மற்ற இண்டஸ்ட்ரியை காட்டிலும் மலையாளத்துல இருந்து அவ்வளவு சூப்பர் ஹிட் வந்திருக்கு. நாட் ஒன்லி மஞ்சுமல் வாய்ஸ் பிரேமலோ சொல்றாம மற்ற நிறைய படங்களுமே சொல்றேன். டொவினோ அவரோட அன்வேஷப்பின் கண்டேட்டம்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு வருஷங்களுக்கு சேஷம், ஆவேசம் அப்படின்னு சொல்லி பல படங்கள் வந்திருக்கு. ஸோ மலையாள சினிமாவோட எமர்ஜிங் விஷயங்கள் எப்படி பாக்குறீங்க? ஏன்னா மலையாள சினிமா ஆரம்பத்திலிருந்து அதுக்கான ஒரு யூனிக்னஸோட தான் இருந்திருக்கு. பட் சமீபமா எல்லாருமே மலையாள சினிமா செலிப்ரேட் பண்றாங்கல்ல. ஐ திங்க் we've always tried to make something different because நமக்கு நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா ஸ்கேலாவே சின்னதா இருக்கனால கிரியேட்டிவ்லி we have to push ourselves. So we always try something different. இப்போ விஷயம் என்னன்னா there are a lot of eyes on the industry that we are very pumped to do something different. So we are like நம்ம டிஃப்ரெண்டா ஏதாவது செய்யணும், அது ஒர்க் ஆகும், அந்த மாதிரி தான் ஒரு பாசிட்டிவான திங்கிங் இருக்கு. ஓகே, we'll do something different and it will work because people want to get something different out of the industry. So because of that reason I think people are working extra hard to find a new say a developed story or a collaboration or something different. I think Fahad has said in another interview that if this is the right time to try anything. Yeah. So I think that is what everyone's going for also. It's like, okay, ஒரு black and white film உண்டு. Okay, சரி, அது பிரம்மயுகம் வந்துச்சு. அந்த மாதிரி லைக் எல்லா ஸ்பேஸ்லும் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ட்ரை பண்ண அந்த மாதிரி தாட் இப்போ இருக்கு, which is very good. I think that should be the way to look at it. ஏன்னா உங்க ஃபிலிமோகிராஃபில இந்த 10 படங்கள்ல நீங்க இப்போ உங்களோட டெபியூல இருந்து மது சாரோட இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஹெலன் டைரக்டர் அவரோட மதுக்குட்டி சேவியர், ஆஷிக் அபு அவரோட டைரக்ஷன் நீங்க பண்ணிட்டீங்க, வைசாக் சார் அவரோட டைரக்ஷன் பண்ணீங்க, சீனியர் சாஜி கைலாஷ் சார் அவரோட இது பண்ணிட்டீங்க. ஸோ ஒரு சீனியர் டைரக்டரோடும் பண்ணிருக்கீங்க, புது டைரக்டரோடும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்ற போது உங்களுக்கு ஒரு ட்ரீம் விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லையா? இவங்க டைரக்ஷன்ல பண்ணிடணும், இவங்க டைரக்ஷன்ல படம் நடிச்சிடணும். I want to work with everyone. எல்லாரும் கூட work.
Now I have a diary where I write about all the people I want to work with. So all of their names are there. Everyone. There's no one particular name that I've cast out. Every film that I watched that I've enjoyed, I write it down. Okay, I want to work with this person. And not just director, technicians, cinematographer or artist or even creative directors or production. There are some productions they've done brilliant work also. Okay. So all those people that I want to work with, I write it down. மலையாளத்துல நீங்க எல்லாரையும் பேர் சொல்லிடலாம். தமிழ்லன்னு சொன்னா தமிழ்ல எனக்கு வெற்றி சாரோட ஒர்க் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். Mani sir, of course, I grew up watching his film. I am a huge romantic movie fan. Okay. So அவங்க மூவிஸ் எல்லாம் நான் நிறைய வாட்டி பார்த்தேன். என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் படங்கள்ல? எனக்கு அலைபாயுதே I watched like some 20 times. I don't know. Okay. So many. Then sir's there's a beautiful film. Okay, Kanmani is very recent and I've enjoyed it so much because Dulkar and Nitya, like, it's magic. Oh, I love it. I love it so much. I've met him once and I've told him in person also. Mani Sarya? I've met him once in Chennai. And then I was shocked. I had like, I was starstruck basically. So he was, this was a party and there were a lot of other people. And he said, "Hi, I'm Mani." And I'm like, oh my God. I didn't know what else to say. I was like, "Hi, sir." And then I just walked off. And I was like, I just met Mani Ratnam. And the madri shock aichu nanu. And I couldn't tell him that I want to work with him because I was lost. I was lost because I met this person that I admire a lot. But yeah, maybe at some point. Mani sir, Vetri sir, வேற? Vetri sir படம் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்? எனக்கு விடுதலை இந்த லேட்டஸ்ட் வந்த படம் அது ரொம்ப பிடிக்கும். ஆடுகளம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே. மதுரை வேற. விசாரணை is also really nice. There are so many films of so many very interesting directors in Tamil and in Malayalam that I really want to collaborate with. உங்களுக்கு முன்னாடி இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஒரு சீனியர் அந்த மாதிரி யாராவது ஒரு ஜோன்ல இருக்காங்களா? ஒரு சில டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள். Parvati is one such actor that she's a dear friend of mine. Okay. She's very receiving of a person who's very honest and, you know, like she sits with you, she talks to you, she gives her time and she gives it to you in such a way that you feel very important and you feel good. And if at all there is any problem or any kind of concern that you have, you can, without any hesitation, you can go to her and talk to her. She's somebody like, and she's with that with a lot of people. Like she's very helpful on that matter. And she's somebody who's very inspiring. She's done so much of great work in and out of the industry. She's a very strong personality and I admire her a lot. And I've told her in person also, you're somebody that I admire so much. And she's a great friend to have. Like that, there are a few people that I talk to. There's Roshan who I talk to. Roshan Matthew is a great friend. We have worked together in Night Drive. Yeah, Night Drive. And Kapela also we worked together. Kapela. So and Roshan and I are friends even before films. Oh. So I knew him even before me doing movies. Okay. So we knew each other for a long time. So I have few friends like Darshana is a great friend. We try to hang out sometimes if we are here at the same time. Rima is also a great friend. There's so many people actually that I can sit down and have a conversation with, which is very nice. Even Asif Akka is also a good friend. He's very sweet. Okay. We might not talk all the time, but then whenever there is anything that I can call him and I can talk to him. Kappa we did together. That's the first work we did together. Okay. And he was very sweet, very nice. For me, the person I turn to always, if there is anything, is my dad. Okay. I go to Appa and I tell him about stuff. I'll tell him about work or any kind of things that come up, and then he's the one who advise me for things. I might not listen to it all the time, but he's the person that I talk to the most about things because he's my father and he is an industry person. So that's like the best place I can go and seek advice. So yeah. Last week தான் நான் அவங்கள இன்டர்வியூ பண்ணேன் பார்வதி மேம் ஃபார் தங்கலான். Oh yeah. ஸோ அவங்களுக்கு தங்கலான் வருது கம்ப்ளீட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், உங்களுக்கு கொட்டுக்காளி வருது நீங்க ஒரு கம்ப்ளீட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸா இந்த வருஷம் படம் பண்றீங்க ஒரே மந்த்ல. ஸோ இந்த படம் சம்பந்தமா நீங்களும் இல்ல தங்கலான் சம்பந்தமா அவங்களும் கண்டிப்பா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்திருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த கான்வர்சேஷன் ஏதாவது பேசலாமா? Tangalan, I don't know a lot, but she's told me that it was a very hectic shoot. There's so much of things that they have to do and the makeup and the way they have shot the film and all. It was very hectic, but
they had a lot of fun doing it also. And she was saying how she had to work with Vikram sir, and Vikram sir is someone that I really love. I love his work, and I was very excited to see this film actually. And then I was thinking of going for the premiere also. I don't know if I'll be here. If I'm here, for sure. And she said the same thing. If I'm here for your premiere, I'll come, she said. Oh. So we are hoping to watch our films on the release itself. I've told her about Kottukkali also. Actually, I told her when I was shooting itself, we used to talk, and then I used to tell her that I'm in Madurai shooting for this very wonderful film by this very wonderful director. And I think Vinod sir wanted to meet Parvati at some point or something. And then I think I've introduced them through a call or something. I don't remember. But, that's how the exchange is. So yeah, we are very excited about our films coming out together. சூப்பர். சமீபமா உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ண ஒரு மலையாள படம், ஒரு தமிழ் படம். உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ண ஆர்டிஸ்ட் மலையாளத்துல, தமிழ்ல? ரீசெண்டா எனக்கு மகாராஜா ரொம்ப பிடிச்சது தமிழ்ல. அது I just recently watched it and it was brilliantly done. The scripting was so good. That is one Tamil film I really liked. Malayalam, I really liked Aattam that came out. That was also something that I did not expect it to be that good. Like, it was a very, there was no marketing, nothing. It was a very silently coming in, surprised all of us kind of a film. So that was a brilliant film. It was done really well. The performance was great. The script was great. And the way they've approached the film is also very different. That too are, I think, on top of my head. Even Ullozhukku was a really great film to watch. I was so happy to see Urvashi Chechi again on screen in Ullozhukku, because I think we've all missed her so much in Malayalam, because it's been a while. She came and she took the entire thing. I was crying watching that whole film. It was so good. Parvati and Urvashi combination was just beautiful. I think nobody expected it, nobody thought of it as much, but then you saw it and you were like, okay, we need more of that, is what everybody thought. So I think that was my favorite performance in a long time. Yeah. Tamilla favorite performance recent-a? இதுதான் இந்த விஜய் சேதுபதி சாரோட மகாராஜால. I'm a huge fan of his work. All his films are, there's something, when I see his face in the film, I'm like, okay, I'll watch it. அந்த மாதிரி தான். There's something about the way he takes character and make it his own thing, and the character oda innocence எல்லாம் கொண்டு வருது. அது ரொம்ப, it's very different. I've not seen anybody else do it as well as him. So it's so nice to watch him perform. Done. Yeah. Super. So ஒரு 5 படம் must watch, ஒரு 5 மலையாள படம் இந்த படம் நீங்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்கன்ற மாதிரி. 5 that you should watch is I would say கும்பளங்கி நைட்ஸ். கும்பளங்கி நைட்ஸ் நாங்க எல்லாரும் பார்த்து முடிச்சிட்டோம், ரிப்பீட் மோட்ல பார்த்துட்டோம். இல்ல கும்பளங்கி நைட்ஸ் வேணாம், அது பயஸ்டா இருக்கும். Very beautiful film called மூணாம் பக்கம். It's a sad film but it's a very beautiful film. மூணாம் பக்கம். It's an old film. யார் நடிச்சிருக்காங்க? ஜெயராம் சார் படம். Okay. It's a very very nicely done film. Okay. And then there is Ullozhukku, I would recommend. Okay. Recent film. Madiligal is an old film. Mammootty sir's film is brilliant. And then Manichiruthu Thazhu, because நாங்க சந்திரமுகியா பார்த்துட்டோம். But you have to watch Manichiruthu Thazhu. அது கல்யாணராமன். It is a commercial, very fun, very funny film. My dad wrote the film. It is my favorite film of his. யார் நடிச்சிருக்கா? Dilip sir. Okay. So it's a funny film. It is, I think, inga irukna Malayali audience ke it's a cult favorite, because there is a lot of these memes and all are mostly filled with the dialogues in that. So I think that அப்பாவோட கதையில திலீப் சார் நடிச்சாரு. ஓகே. அப்ப வந்து மூணாம் பக்கம் உள்ளொழுக்கு, கல்யாணராமன், மதில்கள் and மணிச்சித்திர தாழ். Yes. Okay. இந்த 5 படம். Yes. Wish you very all the best. கொட்டுக்காளி வந்து ஆல்ரெடி சக்சஸ்டு ஃபிலிம் தான். நாங்க தான் லேட்டா தான் பார்க்க போறோம். எல்லாருமே பார்த்து செலிப்ரேட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ கொட்டுக்காளிக்கு வாழ்த்துக்கள். அடுத்தடுத்து நீங்க பிளான் பண்ணிட்டு இருக்க விஷயங்கள் எல்லாமே சக்சஸ் ஆகிறதுக்கு வாழ்த்துக்கள். Thank you so much. Thank you அண்ணா. Thank you so much. Wish you all the best. Thank you. எல்லாமே நல்லா இருக்கும், எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். The Chennai Silks in தரமான ஆடி பெருமை மிக ஆடி.